El día de hoy voy a reaccionar a un video de Suzanne Benker, que es una mujer que tiene 25 años de casada, 20 años hablando de estos temas de matrimonio. Ella aconseja personas, parejas, ha ayudado a muchas mujeres en sus matrimonios y en este video ella nos va a dar un listado de qué cosas uno tiene que tomar en cuenta antes de casarse. Y principalmente ella dice que por lo menos en la tercera cita hay cosas que deben preguntarse. Y este es el listado que ella te da de cosas que tú tienes que conocer de esa pareja antes de tú casarte con ella. Aplica tanto para hombres como para mujeres. Bueno, antes de comenzar a reaccionar en el video, por favor suscríbete, que me apoyas bastante haciéndolo. Y comenzamos. So this is really more for people who are either very far in and talking about marriage, regardless of how old they are, or B, people who've been at it for a while and really want to find their match. So typically that's more later 20s and on. Por ejemplo, en mi caso, que yo conozco a mi esposo desde que éramos niños, obviamente hay muchas cosas que ya yo sabía de él. Y aunque nosotros sí tocamos muchos temas de estos, no es para nada lo mismo. La mayoría de la gente ahora se conoce luego de los 20, de los 30 y ya tienen una vida formada. Entonces, es bueno tocar estos temas si uno de los dos quiere casarse para ver si realmente esta es la persona con la cual te vas a dar esa oportunidad. And, you just don't want to waste time. You want it to be more like a love is blind situation where you're like, okay, this is what I need. If those match, then we go forward. That kind of thing. And I think that's a very positive and almost inevitable process that young people are going to have to start taking so that they can undo this just going with the flow and thinking about tomorrow and not preparing for the future. Okay, yes, there's going to be things in life you can't anticipate. So this list isn't entirely foolproof. I don't think any list really can be because life happens. But you will be giving yourself and your person a massive leg up by going through this list prior to getting married. So all of that said, there are a total of 9 things on this list. There could be more, but these stand out to me as the ones that cause couples the most trouble down the line. Number 1, so your view of marriage itself as an institution. This is especially important today because we know that marriage is on the decline. And the family is changing in a huge way, and our values are changing, sadly, in a huge way. So if you want to find a match, you're going to want someone who believes in marriage itself. Not just believes in you, or believes in your relationship, or believes in love, or whatever else, but the actual institution. Algo que yo estoy notando es la parte del divorcio. Yo diría que actualmente una bandera roja sería uno preguntarle a alguien, ¿tú crees en el divorcio? Y que la persona te diga que sí. Porque para tú realmente comprometerte y entrar en un matrimonio, tú tienes que estar consciente de que van a pasar distintas cosas. Obvio, no estoy metiendo los abusos y las cosas que muchas veces hasta se pueden observar antes. No estoy diciendo que todos, pero se puede tratar conociendo y eligiendo una buena pareja. Pero el que no entra en un matrimonio con la mentalidad de que no hay divorcio en las buenas y malas, salud y enfermedad, entonces esa persona no entiende realmente lo que es el matrimonio. Eso es algo que yo creo que la gente hoy en día se les ha olvidado. Hacen sus votos y dicen en las buenas y en las malas, sí, pero a la primera que se pone feo, salen de ahí. Yo creo que eso sería una pregunta que ustedes pudieran hacerle a su pareja o a la persona que están conociendo. ¿Tú crees en el matrimonio? ¿Tú crees en el divorcio? Y evalúa la respuesta. Porque si es una persona que cree en el divorcio, sí, que por lo menos el divorcio está ahí, es una persona que quizás no está dispuesta a luchar y que simplemente sabe que ahí está una puerta que puede usar si las cosas no salen bien. En un matrimonio no debe mencionarse la palabra divorcio, a menos que, como dije, hayan abusos y cosas así, excepciones. It's basically what you're asking is, or you want to know, is whether this person has a marriage or a divorce mentality. For example, if you're marrying somebody who was a product of divorce, not always, certainly not in the case of my husband who was a product of divorce, and that was a little different story, but in some cases. Yo también soy hija de padres divorciados y veo las cosas diferentes, pero es porque realmente yo no quiero eso para mí. Yo quiero romper con eso. Entonces, habemos personas así, que aunque venimos de padres divorciados, tenemos una mentalidad de 0 divorcios. Depending on their views or their takeaway from that and what the specifics were, they may tend to view divorce as more of an option than those whose parents were married, because it was the framework by which they viewed the world. It's complex because it's not that you're going into it necessarily thinking that, but you definitely have a different takeaway unless you hated everything about your parents' marriage, you don't want to copy it, you want something completely different. Exactly. Then I'm not suggesting that by being a product of divorce, you automatically have a divorce mentality. That's not what I'm saying. I'm saying just make sure you have that conversation and look at it from that angle, because our belief system often comes from our own family of origin and what happened there. And products of divorce can go one of 2 ways. Maybe you had a parent who badmouthed marriage, or the opposite sex, or you didn't. That messaging has gotten into you, whether you're aware of it or not. So it's important to talk through, hey, how did you grow up? How did you feel about it? What do you want to do similarly? What do you want to do differently? That kind of thing. And do you have an all-in mentality that divorce is off the table or not? Because that attitude and that belief system, believe it or not, will carry you way down the line. Like years later when things happen that make people question their choice, which, hello, everybody does. Everybody does. That is normal. The point of marriage and the point of children is to keep you sort of on track in being more successful with that endeavor. Because I heard someone say, if it weren't for children, I think a lot of people wouldn't be together. That sounds so blasphemous.
this because we're raised to think, it's all about love and how you feel, but it's not. And that's not going to carry you 25 years in. You have to have more than that going on that you're working toward and that you're building and that you aspire to. Tienen que tener un propósito de familia, una misión. No es solamente como yo me siento, como el otro se siente, lo que queramos, cada uno. Es más de ahí. To keep you together. That's really the underpinning of what marriage is and how it differentiates itself from living with someone or just a long-term relationship. 2, this one, a little more obvious, your views on God or religion. A lot of times when people are young, they go through that period where they're questioning and wondering and they don't know how they feel. And that's all fine and normal. And, most people go through that. I don't think the religion itself matters as much as whether or not you believe in God. Exacto, sí pueden tener quizás diferentes religiones, pero ambos tienen que creer en Dios o no, porque eso es algo que en el futuro, si van a tener hijos, ¿qué le van a decir? O sea, que crean en Dios o que no crean, o sea, van a haber muchas diferencias. Y en todo, en absolutamente todo, la gente que no cree en Dios ve la vida de una manera diferente. Entonces, eso puede atraer problemas en el futuro. I think a person who believes in God combined with someone who doesn't is a much bigger deal than someone who is Protestant versus Catholic. Now, that can get, it's not as simple as that. The Jewish faith. And tú tienes que entender que si vas a entrar en una relación con una persona que tenga otra religión, tú tienes que respetar eso. Y esa persona también tiene que respetar tu religión. Y quizás van a tener que llegar a un acuerdo de cómo van a criar a los hijos, cómo van a hacer las celebraciones, todo eso. Religion is on the decline anyway, so I don't think this tends to be a huge problem for people but you do want to make sure that you are in some sort of agreement, or if not, you let one person kind of take the lead on that because it's going to matter down the line when you have kids. So that's all I'm going to say about that. 3, geography. Where are you going to live when you have kids, and what will your lifestyle be like? Are you somebody who wants to travel a lot or hunker down for a while? Or do you want a chaotic, nobody really wants a chaotic life, I guess, or a calm one? What feeds you? What do you want your daily life to look like? Yo conozco una persona que ya se casó con un joven y ella viajaba mucho por el trabajo y él no. Y llegó un momento que él ya no se sentía igual en la relación, pero ella tenía ese trabajo desde el inicio. Un trabajo que le requería viajar constantemente y él no viajaba. Él era más de estar en casa y al final se divorciaron. Y yo creo que eso tiene que hablarse. Yo quiero vivir aquí, en esta parte del mundo. O estarías dispuesta a mudarte a otro sitio. Si consigo un trabajo diferente, si pasa cualquier situación, estarías dispuesta a mudarte. Eso debería de hablarse. Are you going to be near your family or not? This geography question is a big deal because what I'm seeing today for a lot of people, a lot of young women in particular, is that because they went away to school, that one singular decision will feed off of a series of other decisions. And it's very likely that down the line you end up married with kids and your family's not around. And that is not a good place to be. Bueno, todo depende. Yo, por ejemplo, no tengo familia aquí en Colorado y formamos familia. Sí es difícil, pero uno tiene que salir adelante, es lo que toca. Hay que ponerse en situaciones así como, si no estamos cerca de la familia, si no tenemos que mudar, ¿en qué parte del mundo tú estarías dispuesta? Todo eso, porque eso impacta. ¿Estarías dispuesta a dejar tu familia, los amigos, el trabajo? Y si se da la oportunidad de que nos tengamos que ir. I mean, unless you hate your family and want nothing to do with them, or you have just, whatever, if you have a really bad relationship with them, maybe that works. But other than that, you're going to want to be near your family when you have children. And you need to take that into account for the decisions that yo en mi caso tengo a mi suegra que viene y nos visita y nos ayuda. O sea que también no es que estamos solos. you make earlier on, because like I said, they feed upon each other. So you don't want to leave that to chance or think about that last minute and get stuck down the line. Geography is super important, that you're on the same page about where you want to live and whose family you're going to be near. It's a big deal. So that's all I'm going to say about that one. Number 4. This is it is the biggest issue, in my opinion, in modern marriages today. And that is the work-family plan, also known as gender roles and responsibilities. This is from a woman named Doris, who writes, quote, "I'm an owner of a national law firm. I want to stay home with my daughter and wanted to with my son. I fall in the camp of having a husband who says no. He had a high-flying mother and was raised by nannies and Montessori. It saddens me. I never thought I'd have this desire, and we can more than make it on my husband's pay alone. Still, he says no. Ladies, think about what you want long-term and reach a consensus with the man you are dating." Actualmente vemos que muchos hombres no quieren que las mujeres trabajen, no quieren que se queden en casa porque no ven realmente el beneficio de que la mujer se quede en casa sin trabajar. Entonces eso es algo que deben de hablarlo. En caso de que en el futuro tengamos hijos, yo pudiera quedarme en casa, por lo menos por un tiempo, para cuidar a los niños, o se necesita que ambos trabajemos, pero tienen que hablar de eso y establecer una vida que se pueda sostener quizás con un sueldo, no con los dos, en caso de que sea necesario que la mamá se quede. Porque lo que pasa es que muchas veces cuando la mujer tiene hijos, automáticamente cambia, porque su instinto la hace querer quedarse más tiempo en casa si pudiera, pero muchas sienten la presión o tienen la necesidad de salir a trabajar, y muchas veces es porque el hombre no lo apoya, como en este caso que esta señora que escribió pudiera tener la posibilidad de quedarse en casa y ese hombre no quiere. Imagínate tú. Entonces esa mujer quiere quedarse con sus hijos, tiene ese llamado y el hombre no la apoya. Por eso es bueno hablarlo desde antes. Ok, mira, si yo quedo embarazada, pudiera quedarme en casa, y aunque no lo quieras hacer en el momento, porque quizás sea algo que tú estés en tus 20 y tú quieras, o en tus 30 y digas yo tengo mucha energía, yo quiero trabajar, pero por lo menos tengan ese tema conversado de que si pasa, bueno, ya tú lo hablaste, y no que cuando se casen ya tú de repente digas, ay, mira, yo quisiera quedarme. No, ya se habló y existía esa posibilidad, y mi pareja, o sea, esa persona que estoy conociendo, dijo que sí, que si en el futuro yo quiero, en vez de trabajar, quedarme en casa, me apoyaría. There's a lot to say about this. I mean, I don't even just mean about her particular situation, but you have a lot of things going on here when it comes to the work-family thing. You have people, both men
men and women whose parents did something a certain way, and they don't really have the advantage of knowing how that worked out for them when you're the kid who was raised in it. Like, in other words, you might think it was fine, and then you get to become a parent and just follow in your parents' footsteps and realize, wait, I don't want that, or why did they do it this way, or this isn't what I want. And sometimes people genuinely don't know what they want prior to having children, and therein lies the problem today. Exacto, por eso les dije que es bueno que, aunque no lo quieran hacer en ese momento, piensen en el futuro cambian. La mayoría de las mujeres quieren quedarse en casa con sus hijos, por lo menos los primeros años, y es lo recomendable. Yo en otro video voy a hablar sobre este tema de qué tan importante es que en los primeros 3 años la mamá debería de estar presente y el por qué. Pero es algo de la mujer se quiere quedar con los hijos. Because back in the day when gender roles were just more set in stone, it was just obvious when you had children, the mom was going to stay home and raise them, and the father was going to go to work. You can see how clean and easy that process is compared to the way we have it today. Even if people didn't feel a choice about it or whatever, it was a given that that's how you were going to do it, and there was no conflict to be had about it with respect to whether or not it was the right thing to do or the good thing to do or whatever. Now there's all this negotiation that's going on, and because we've thrown out the old roles, but we haven't replaced them with anything new that works. Men and women are completely lost as to how to go about doing this. They don't know in advance how they want to do it, and then it changes, or they did know, but they didn't discuss it. Se ha perdido esos consejos de las generaciones pasadas. Por eso es que esta generación está tan perdida, que no sabe ni siquiera cómo funciona un matrimonio, ni siquiera cómo funcionaría en el caso de tener los hijos. Antes, en el pasado, simplemente se daba por sentado de que la mujer se quedaba en casa y el hombre salía a trabajar. Y ahora ya la mujer está trabajando también. Y muchos hombres también se han vuelto un poco más relajados, porque la misma mujer los llevó a eso. Pero antes muchos hombres tenían que salir, no importa qué, a mantener la familia. Ahora no. Por eso me pareció bastante bueno este episodio, porque resume cosas que uno debería de hablar antes de casarse. And come to a clear consensus, which is why I wanted to use that particular comment that this lady wrote to emphasize to people the significance of getting on the same page. Now, I'm going to go back, right away. I'm going to go back to the first thing I said when I said by the 3rd date there should be full disclosure of your financial situation and expectations for children. So let's go back to that. I definitely did that. By my 3rd date with my husband, Bill, it was very clear our respective financial situations were and the expectation that I would be staying home with children when I had them. Did I consciously think, okay, I'm going to go do this because I want to make sure I get this out of the way now? I don't know. But I know that it worked out big time in my favor. Igual que yo, por ejemplo, así mismo pasó. Yo conocí a mi esposo desde antes, pero sí los dos estábamos claros de finanzas, de cómo la íbamos a manejar en caso de casarnos, y la parte de los hijos también. O sea, estaba como dado por hecho de que era yo la que me iba a quedar, y aparte de que yo quería. Y aún así yo siempre he hecho dinero desde casa, o sea que también lo puedes hacer. No significa que me voy a quedar a ser madre y quizás no vayas a hacer otra cosa. Tú también puedes pensar en quedarte en casa y tener tu negocio desde casa. O sea, ya a medida que vayan creciendo los hijos, tú vas a tomar distintos caminos y ver qué es lo que más le conviene a la familia. Now, you might do that and it's not a match, and that's great. So by the 3rd date, if you said that and he's like, or she's like, whatever the case is, that's not what I have in mind. I don't think I could do that. Then you know this isn't your person, and that saves you all that time so that you can get to the next person. I know this makes it sound very businesslike, but in a lot of ways, it kind of has to be, especially today. So the work-family situation, do not be afraid to talk about that early on. If it doesn't come up naturally, just make it come up. Miren, el otro día yo recibí un comentario en uno de mis videos de una muchacha que tenía casi 10 años en una relación con su novio, ni siquiera eran esposos, y él desde el inicio le había dicho que él no quería casarse ni quería hijos, y ella ya había durado todo ese tiempo con él, y ella preguntaba, entonces ¿qué hago? O sea, lo dejo. Oye, él te lo dijo desde el inicio. Y aún así muchas mujeres entran en relaciones así con hombres que le dicen, no quiero nada serio, no quiero casarme, no quiero hijos, pensando que lo van a cambiar. Y si el hombre te dice que no, y quizás no lo quiere hacer contigo, porque un hombre que realmente quizás quiere y te dice, bueno, quizás sí, por lo menos te está diciendo que probablemente contigo sí, pero si de entrada te dice que no pierdas su tiempo. Entonces ahí está ella, que bueno, ¿qué se hace ahora? Porque ni casada, ni va a tener hijos, y fueron casi 10 años. Be really upfront about it. And I think this is super important for men too, because I think there are a lot of men who are absolutely afraid to ask a woman about her views about working after kids come. And their opinion matters just as much as the woman about what he wants for his life. And this is not angle that we ever discuss when it comes to this subject. It's never talked about with respect to what a man wants. And why the hell wouldn't it be, or shouldn't it be? It's his children too, and his life. Exactly. And he's affected by the decisions just as much as the woman. So I would encourage young men not to be afraid of asking a woman straight up. And a lot of times it should come up naturally based on listening to what her plans are for the future. But if you know you want a traditional family structure, whether your parents themselves did it or not, and whether you want to follow their footsteps or do something different, whatever the case may be, if you know that and she's talking in such a way that makes you think she doesn't want that, then you have to get that out and put it on the table ASAP. Exactly. Don't assume anything. In fact, if anything, what I tell people is to assume, if you're going to assume something, assume that you will want to step out of the workforce. Exacto, como dije anteriormente. Just assume that, because that way, all the decisions that you're making beforehand, especially financially, will give you the freedom of having that choice when the time comes. If you're assuming the opposite, you're
you're setting yourself up to fail in that regard. So that's what we have right now, is people assuming that they're never going to be out of the workforce, and that's why they're getting stuck. So just do the exact opposite of that. And that's how you take care of that problem in advance of getting married. Number 5, this is just as big as number 4, money. Are you going to be roommates, or are you going to act as a team? And this goes back to number 1 and that view of marriage as an institution, because marriage is, the actual traditional marriage vows are all about becoming one. That's right. To all thee my worldly goods I pledge, just becoming one. And that is not popular today because everybody wants to retain their independence, and they're both working. You live side by side, his and hers. You're roommates. You're glorified roommates. That's really what that is. Y en estos tiempos el hombre trabaja y el dinero es de la mujer, y también la mujer trabaja pero el dinero es de ella. Obvio, habrán sus parejas que manejan sus finanzas y le funcionará, pero en un matrimonio se supone que uno se vuelve uno. Es un trabajo en equipo con metas en común, con una meta. Imagínate, por ejemplo, que tengan su dinero separado y una de las metas es comprarse una casa en 5 años, pero en algún momento tienen que decir, ok, tenemos que juntar el dinero, si ambos trabajan, si ambos van a poner, y con ese dinero que vamos a ahorrar, vamos a hacer eso. Cada uno a veces tiene deudas separadas y no sé, se trabaja totalmente por separado, que es como ya dice, son roommates, son compañeros de cuarto o compañeros de casa. Pero en la mayoría de los casos eso debería de manejarse en conjunto, porque es que también manejar el dinero separado se presta para muchas cosas. And if you're both happy and you want that, okay, yeah, it's working and everybody's happy, I'm not going to complain about it. My point is, though, it's not really marriage. It's not marriage as marriage is intended, and more often than not, that does fail, because eventually, when it comes to making the big decisions, it's problematic if you've been living separate lives the whole time. As long as everything runs smoothly as it's supposed to, it feels like it works. But then the big ticket item has to get paid for, and then what? Or somebody gets cancer, and then what? Or parenting, everything related to parenting with money, then what? It almost always blows up. But there are people who swear that they live separate. They have separate bank accounts and everything works and everybody's happy. And okay, so if you're dating and you are on the same page about that, that's the most important thing. But more significantly is what that person's relationship with money is, what the lessons from his or her family of origin was, and how you're going to handle money when you're married. I can't think of anything other than the work and family thing that's going to be more significant in your marriage than money, which of course we all know. This isn't rocket science. We know that money is the number 1 cause of either divorce or marital problems. And that's because we face it every day. We deal with it every day. There's something we have to contend with money-wise every day. So multiply that by 50 years and you can see how obviously big it is. So if you're talking about getting engaged, if you've gotten to that point in the relationship, start now to budget on 1 income, not 2, or so that you have those options down the road. Even if you both think and have planned and are aligned and thinking that you're both going to work full time all the time and use daycare or nannies. Eso es tan importante porque, aparte de que, como hablamos anteriormente, si la mujer quiere quedarse en casa cuidando a los hijos, ese hombre estaría manteniendo el hogar, tienen que vivir con un solo sueldo. Pero imagínense que los dos trabajan y arman su presupuesto en base a 2 sueldos. No solamente está la opción de que la mujer tenga que dejar de trabajar por los hijos, sino que, y si uno de los dos se enferma, ¿qué pasa con esos gastos que hay que pagar los mensuales? Y por ejemplo se meten a comprar una casa, 2 carros y tienen las tarjetas de crédito, tienen muchas deudas o muchas cosas que pagar. Pero si arman el presupuesto en base a un sueldo, estarían evitando esos problemas en caso de que uno de los dos, por ejemplo, se enferme, pase algo, falte el trabajo por cierto tiempo y no van tan forzados. Entonces eso es bastante importante que lo hagan así. La mujer también tiene que, eso es un tema que yo quiero hablar aparte, pero quiero tocarlo aquí, que es que muchas veces las mujeres, que somos las que a veces le ponemos a nuestros hombres la presión de que queremos la casa, el carro, queremos todo rápido. Tenemos que trabajarnos eso, de que las cosas son por etapa y de que no todo tiene que llegar tan rápido, que toma tiempo. Quizás para algunos le toma poco tiempo, pero para otros, el que quiere vivir una vida más tradicional, donde la mujer se queda en casa y el hombre trabaja, tiene que ajustarse y tiene que simplificar la vida, que no todo va a llegar tan rápido, no todos son lujos, que no son tantos viajes quizás, que no es tanta ropa, tantos gastos en ropa, que quizás la casa no se compra en este momento, que quizás haya que vivir con un solo vehículo. Hay una serie de ajustes que hay que hacer y que la mujer que quiere ser tradicional tiene que estar dispuesta a hacer. Y esas son cosas que se tienen que hablar también antes. Para que el hombre, por ejemplo, no se encuentre casándose con una mujer que le mete esa presión de repente. Por eso es bueno que el hombre tenga la visión y también se lo comunique a la mujer. Mira, en 10, 5 años compramos la casa, en tanto tiempo compramos el carro. ¿Por qué? Porque si no, la mujer empieza, no, que yo quiero el carro en 1 año, que yo quiero el carro último modelo ahora, que mi casa ahora. Y no es así, es como un plan que hay que cumplir y ambos tienen que estar de acuerdo. I would still do that because, again, you don't know how, especially the woman, is going to change her tune down the road. And I'm telling men out there of America, assume she will change her tune. Assume it. Just assume it. You cannot go wrong by doing that, but you can definitely go wrong by assuming otherwise. There's a lot more to the conversation about money, but it's just very important that you get on the same page about what your mindset is about money and have those discussions about what you learned growing up and what your takeaway was, how you feel about money. Is it a positive? Is it a negative? What's a lot? What's a little? What do you want money to do for you? What's the goal? Where
Where are you going? Where am I going? Are we going to the same place? Exacto. That kind of thing. Probably the single greatest conversation you can have prior to getting married. Number 6, your willingness to deal with conflict or have hard conversations. Are you and or he, she able to be self-reflective, and are you open to help? I mean, conflict avoidance is massive today. And I don't know that it was any better 50 years ago. I don't want to get in that conversation. The bottom line is I know right now that intimacy, vulnerability are super big topics among the younger generation because they're uncomfortable with it. They're uncomfortable. I mean, you've heard the word uncomfortable with respect to this generation, right? A lot. The more uncomfortable something is, the closer you are to resolving it. So you need to jump in, not walk around. Y es que hoy en día todo el mundo se ofende. La gente no puede decirle al otro, mira, yo pienso tal cosa, porque se ofenden, se sienten mal, le huyen a solucionar las cosas. Y por eso es que luego entonces vienen esos divorcios. And we have a nation of people who are just walking around problems and not dealing with them head on. Y lo que sucede es que pasa el tiempo en el matrimonio. Surgen esos problemas, pero bueno, no se hablan. Y sobre esos problemas pelean o discuten por algo y al otro día, bueno, todo bien, pero no se habló. Y pasan los años, siguen pasando esas cositas que cada uno se va alimentando de ellas, las va guardando y va creando entonces un resentimiento hasta que llega un día que explota. Y ahí es cuando uno ve, principalmente de las mujeres que dicen, ay, que él cambió, de la noche a la mañana cambió. No, no es que cambió. Pasaron tantas cosas en ese tiempo que tú no las tocaste o que él no las tocó, no las hablaron, no las trabajaron y obviamente llegó un momento en el que todo explota. Por eso es que hay que estar dispuestos a solucionar, a hablar esas cosas, buscar soluciones, porque un matrimonio es para toda la vida y es largo. Imagínate tú si esos problemas simplemente van formando una bola de nieve hasta que un día ya no se puede más. For a whole litany of reasons why they got, I don't want to talk about that. There's a whole lot of reasons. But if you're dealing with somebody who's conflict avoidant, you are going to struggle in a massive, massive way in your marriage. You have to be able to talk about anything and everything under the sun. And that's not to say that just, that if you're both not conflict avoidant and you are willing to talk about anything and everything under the sun, that all of a sudden your marriage is going to be great and easy. That's not what I'm saying. You can't fix anything you can't even address. So at the very least, you have to be somebody who's capable of addressing it. So then you have a chance of fixing it, whatever those problems are going to be, because you're going to have them. Conflict is inevitable, and it doesn't have to be bad. Number 7, your ability to set boundaries in general, but specifically with your family of origin. When you leave your family and create a new one, you have to really leave your family. And what I mean by that isn't that you don't ever hang out with them or don't talk to them often, but that they come second. Exacto. Mucha gente hoy se casa y la familia opina más sobre la relación, está más presente. A veces hay padres que se la pasan metidos en casa de los nuevos esposos, quieren venir a mandar sobre la familia, sobre las cosas. Y eso es un problema. Cuando tú te casas es con esa persona. Ya esa es tu familia y va primero. Tú puedes amar a tus padres, tus hermanos y todo, pero ya esa es tu segunda familia. Tu primera es la que tú estás formando. To the family you're creating. I can't tell you how many people I've heard who say their spouses, who they feel like their spouses' families come before they do. That's a huge no-no. You have to have your family be like a fortress and you're building something there. Y algo que es importante, el hecho de los problemas de la familia se trabajan en la familia. Tú no tienes que salir a contar tus problemas con tu pareja a tu familia porque los vas a poner en contra. O sea, tú elegiste a esa persona. Si tú tienes problemas, tienes que arreglarlo con esa persona. No venir a contarle a todo el mundo para que todo el mundo dé su opinión. Y esas son cosas que uno se va dando cuenta desde el inicio, antes de tú casarte o de empezar una relación. Cómo es la persona con su familia, cómo van a manejar eso si se casan. O sea, es bueno hablarlo. ¿Qué tan involucrada es tu familia contigo? Y en caso de que nos casemos, somos una familia primero y ellos no tienen ningún derecho a meterse en nuestras cosas. Hay que ponerle límites a la otra familia. And probably different from the one you grew up in. But regardless, you and he/she and your children come first, and your family of origin is second to that. So anything that disrupts what you've got going on, what you're building at home, is not allowed in. And both people have to be on the same page about that. That's why I'm saying ability to set boundaries with your family of origin, because that becomes a huge marital problem. So you can kind of see, you see people's relationships with their family, but it's important to say, hey, I know you're really close with your family. I get it. I love that. I support that. But they have to come second to our relationship down the road. Okay, number 8, your relationship history. It's been really weird because I'm hearing that folks in their 20s and 30s, they think you're not supposed to talk about the person's relationship history. Like that's not relevant or you don't go there or what have you. And that's so surprising to me. I really think it's a generational thing. You need to know your other person's relationship history because every relationship that ends has a lesson to be learned. And if you haven't learned from it and then apply it to the next one, it's just going to continue. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó esa relación? Ustedes saben que actualmente hay muchas mujeres y muchos hombres que su conteo de cuerpos, como le dicen, va más allá de los 50, 100. Eso es muy normal hoy en día, los 300 cuerpos. Y esas son cosas que a muchas personas no les interesa para cuando quieren formar una relación ya de matrimonio. Entonces es bueno tocar esos temas de relaciones pasadas, ver qué tan traumada está esa persona, si quizás tiene sentimientos hacia alguien del pasado. Todo ese tipo de cosas tienen que verlo y tomarlo en cuenta desde el inicio o tratar de verlo. Y hay otra serie de cosas que pueden también demostrarle si esa persona está siendo sincera o no, porque también con el comportamiento uno se da cuenta cómo es esa persona. Hay una serie de cositas que quizás podemos ver si lo tocamos en
en otros videos, para poder saber si esa persona es promiscua o no. Quizás en las redes sociales ver cómo se viste, si el hombre sigue a muchas mujeres en las redes sociales, le comenta, si la mujer anda casi desnuda. O sea, todo ese tipo de cosas te dan a entender que es una persona que no, quizás no sea tan promiscua, pero que es una persona sensual, sexual, y que tienes que tener en cuenta de que esa persona es así cuando la conociste. Por si le vas a ofrecer compromiso, tú ya sabes a qué atenerte. So, for example, if you're talking to somebody who is divorced or has had a string of relationships with somebody and he or she is bitter about it, then he or she has not grown and learned anything from that relationship, and that's going to come back into your relationship. So you absolutely want to talk about your relationship history with each other. También si es divorciada, si tiene hijos, todo eso. What happened? This is assuming you've had relationships. And I know for a lot of people, they didn't. They had hookups, but no relationships. So I'm not talking about having to discuss hookups. I'm talking about actual relationships, that went on for a long period of time. Ella dice solamente relaciones, pero también no estaría de más preguntar eso, porque ya hoy en día las cosas son distintas. And then ended. Why did it end? What happened? What did you learn? Those are absolutely important things to discuss with your person. And the last one, number 9, you're going to laugh because this sounds super insignificant compared to everything I just said. So it's really not. That's why I put it at the end. It's certainly not a deal killer, but I thought of it having been married 25 years. Vacations. What do you like to do on vacation and where do you want to do it? My husband and I feel so fortunate that we're on the same page when it comes to this, because we talk about it all the time and how grateful we are, because if we were not on the same page, I just don't know how it would work. There'd be a lot of compromising. Again, not a deal killer at all, but just kind of something light to end this list on. Are you the type of person who wants to do absolutely nothing, like plop his or herself down in front of, at a beach and just not move for 5 days? That's one kind of vacation, right? And then there's I want to travel the world and learn things and go on tours. And then there's the cold weather people versus the hot weather people, or the mountains versus the water, or the this, So, para mí ella lo pone como que es insignificante, pero eso también entra dentro de la parte de que ella habló de la geografía, de dónde mudarse. Porque yo no me imagino, por ejemplo, mi esposo y yo estamos tan sincronizados con eso, que nuestras vacaciones nos encantan, siempre elegimos los mismos sitios, o sea, estamos bien de acuerdo con eso. Y nos mudamos a Colorado, que en Colorado es frío, con montañas, clima seco, y nos encanta la montaña. Nosotros dos no somos de playas, aunque venimos del Caribe, de República Dominicana, pero no somos de ese tipo de clima. Porque imagínense a la larga ya, cuando los niños se vayan de la casa, cuando ya uno empieza a disfrutar de lo que uno ha trabajado, ¿cómo van a disfrutar de eso? Uno quiere viajar el mundo y el otro quiere quedarse en casa. Ese tipo de cosas también tienen que hablarlo. It's very interesting. There's a lot of ways to do it, but it's a good conversation to have. Again, kind of fun, not a deal killer, but it actually will become a big deal if you are completely on opposite sides on that subject. And I know no one's going to not get married over this. I get that. But just be prepared, because at first doesn't seem like a big deal, but 10, 15, 20, 25, 30, 35 years, claro. You might end up just doing separate vacations, or somebody ends up just taking a lot of vacations that he or she doesn't necessarily like. Y hasta aquí hemos llegado. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Comenta debajo qué te pareció este video. Coméntame si tienes alguna otra cosa que agregar al listado, o si tú serías de las personas que eliminarías alguno. Y bueno, ya me tengo que ir porque mi bebé me está llamando. No olvides suscribirte y muchísimas gracias por tu apoyo.